Hi everyone! Today we'll talk about German pronouns and plural nouns. But first of all, let's write some sentences with ordinals. For example, if we want to say the 18th of March, we have to say it like this. Der 18. März. Der 18. März. Or the 1st of April. Der 1. April. Der 1. April. After der, we add I as the ending of our ordinal, as you can see here. Or the 5th of May in German will be der 5. Mai. Der 5. Mai. The 29th of June is der 29. Der 29. Juni. Der 29. Juni. The 13th of October is der 13. Oktober. Der 13. Oktober. Let's repeat this part. Der 18. März. Der 1. April. Der 5. Mai. Der 29. Juni. Der 13. Oktober. Now, let's talk more thoroughly about pronouns. We can replace each noun with its pronoun. For example, the woman in German is die Frau. Die Frau or she. Sie. Die Frau is sie. For example, if we want to say the woman is pretty, in German it will sound Die Frau ist hübsch. Die Frau ist hübsch. Hübsch. Or we can say she is pretty. She is, sie ist pretty, hübsch. Sie ist hübsch. It's very easy to remember. The garden. Der Garten. Der Garten. It is masculine noun, so it is er. The garden is spacious. The garden, der Garten, is spacious, ist geräumig. Geräumig. Der Garten ist geräumig. In English, we will say it is spacious, but
In German, it is a masculine noun, so we can say he is spacious, like ist geräumig. Ist geräumig. Or, the girl in German is das Mädchen. Das Mädchen. It is it, because it is not a noun. So, the girl is little or small. The girl is small. Das Mädchen ist klein. She is small. In German will be es ist klein. Es ist klein. We replace all plural nouns with sie. Like the children in German is die Kinder. Die Kinder is sie. The children play. The children, die Kinder, play, spielen. Die Kinder spielen. They play. Sie spielen. Sie spielen. Let's repeat this part. Die Frau, sie. Die Frau ist hübsch. Sie ist hübsch. Der Garten, er. Der Garten ist geräumig. Er ist geräumig. Das Mädchen, es. Das Mädchen ist klein. Es ist klein. Sie. Die Kinder, sie. Die Kinder spielen. Sie spielen. Now, I suggest writing more sentences. For example, the restaurant is in Berlin. The restaurant in German is das Restaurant. Das Restaurant ist in Berlin. Das Restaurant ist in Berlin. It is in Berlin. Es ist in Berlin. Es ist in Berlin. Or, the teacher is young. The teacher, die Lehrerin, is young, ist jung. Die Lehrerin ist jung. She is young. She is, sie ist young, jung. Sie ist jung. The house is big. The house, das Haus, is big, ist groß. Das Haus ist groß. It is big. Es ist groß. Es ist groß. The newspaper is interesting. The newspaper, die Zeitung, die Zeitung ist interessant. Die Zeitung ist interessant. It is interesting. The newspaper in German is a feminine noun, so it is interesting will be
Sie, like she, ist interessant. Sie ist interessant. The table is broken. The table, der Tisch, is broken, ist kaputt. Der Tisch ist kaputt. It is broken. Ist kaputt. Ist kaputt. Or the sofa is comfortable. The sofa, das Sofa is comfortable, ist bequem. Bequem means comfortable. It is comfortable. Es ist bequem. Bequem. The lamp is bright. The lamp, die Lampe, is bright, ist hell. Die Lampe ist hell. It is bright. Sie ist hell. Sie ist hell. The uncle is kind. The uncle, der Onkel, is kind, ist nett. Der Onkel ist nett. He is kind. Ist nett. Ist nett. The room is small. The room, das Zimmer, is small, ist klein. Das Zimmer ist klein. It is small. It is, es ist, small, klein. Es ist klein. Or the book is boring. The book, das Buch, is boring, ist langsam. Das Buch ist langsam. It is boring. Es ist langsam. Es ist langsam. Let's repeat this part too. Das Restaurant ist in Berlin. Es ist in Berlin. Die Lehrerin ist jung. Sie ist jung. Das Haus ist groß. Es ist groß. Die Zeitung ist interessant. Sie ist interessant. Der Tisch ist kaputt. Ist kaputt. Das Sofa ist bequem. Es ist bequem. Die Lampe ist hell. Sie ist hell. Der Onkel ist nett. Ist nett. Das Zimmer ist klein. Es ist klein. Das Buch ist langsam. Es ist langsam. Also, let's talk about plural nouns. In English, we usually add s and make singular nouns plural. In German, it's more difficult. Masculine and neuter nouns that have er, n, l endings have plurals. Their plurals have no endings, or which have an added umlaut. Like, the teacher is
Der Lehrer. The teachers is die Lehrer. Like we change only the article. Die Lehrer. Or the bread rolls. The bread roll in German is das Brötchen. Das Brötchen. But the bread rolls, plural version, is die Brötchen. Or the apple is der Apfel. Der Apfel. Der Apfel. But if we want to say the apples, we just add umlaut. Like die Äpfel. Der Apfel, die Äpfel. If a neuter noun has an hen, line endings in its singular form, in its plural form, no ending is required. For example, the girl is das Mädchen. Das Mädchen. The girls is die Mädchen. Die Mädchen. Or the little rose in German is das Röslein. We have already learned this word. Das Röslein. And the little roses, die Röslein. Die Röslein. Let's repeat this part too. Der Lehrer, die Lehrer, das Brötchen, die Brötchen. Der Apfel, die Äpfel, das Mädchen, die Mädchen, das Röslein, die Röslein. I've prepared this much for today. Our next video will be a test, and then we'll talk more about plural nouns in German. Please don't forget and subscribe to my channel, also like the videos and write comments under the videos. Thank you.